Hello my dear students, today we are going to start a new topic, that is orthogonal projection onto a line. Now let us try to understand what do you mean by orthogonal projection. Now yesterday I have already told you that what do you mean by orthogonal, it is nothing but the perpendicular. So what do you mean by projection? So जर मराठीत सांगायचं झालं तर प्रोजेक्शन म्हणजे काय मॅथमॅटिक्स लँग्वेजमध्ये ती एक सावली असते. सावली इन द सेन्स प्रोजेक्शन आपण कशावरती शोधतोय हे महत्वाचं आहे. आता ह्या केसमध्ये आपण प्रोजेक्शन शोधतोय एका लाईनवरती. ओके, त्यामुळे इथे काय म्हटलंय, प्रोजेक्शन ऑन टू अ लाईन. म्हणजे याचा अर्थ जर सपोज आपल्याकडं एका प्लेनमध्ये एक पॉइंट आहे सपोज, तर ह्या पॉइंटची सावली आपल्याला एका दुसऱ्या लाईनवर शोधायची आहे. मग ती लाईन कोणतीही असू शकते. आपण त्या पॉइंटची सावली ह्या लाईनवर पण शोधू शकतो. ही लाईन म्हणजे एक्स ॲक्सिसवर पण शोधू शकतो. त्या पॉइंटची सावली आपण वाय ॲक्सिसवर पण शोधू शकतो. इनफॅक्ट आपण त्या पॉइंटची सावली लाईन वाय इज इक्वल टू एक्सवर पण शोधू शकतो. त्यावर काही रेस्ट्रिक्शन नाही आहे. आपण कोणत्याही लाईनवर त्याची सावली शोधू शकतो. पण सावली म्हणजे काय एक्झॅक्टली, तर आपल्याला ऑर्थोगोनल परपेंडिक्युलर सावली पाहिजे. म्हणजे हा पॉइंट इथे आहे सपोज, आणि सावली सपोज आपल्याला ह्या एक्स ॲक्सिसवरती शोधायची, तर मला काय पाहिजे, एक्झॅक्टली त्याची सावली परपेंडिक्युलर पाहिजे. ज्यावेळेस सूर्य बघा, ज्यावेळेस सूर्य आपल्या डोक्यावर असतो त्यावेळेस आपली सावली एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर असते. तर ती सावली मला या पॉइंटची पाहिजे. म्हणजे ॲक्च्युली आपल्याला सूर्य कुठं पाहिजे, डोक्यावरती. ओके, आणि ती प्रोजेक्शन आपण या ठिकाणी शोधत आहोत. तर सूर्य इकडं नको आहे कुठेही. जर इकडं सूर्य असेल, इकडं असेल किंवा इकडं असेल, तर आपल्याला जे प्रोजेक्शन भेटणार आहे ते ह्या साईडला भेटेल, इकडचं ह्या साईडला भेटेल. बट आय डोंट वॉन्ट दॅट. what I want is the orthogonal projection when sun is exactly on top of your head. Okay, so this is the orthogonal projection on x axis. पण लाईन y is equal to x साठी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेगळं असणार. त्या केसमध्ये सूर्य मला इथं लागेल, राईट, त्याच्या डोक्यावरती. त्यावेळेस आपल्याला एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर म्हणजे काय, हा अँगल 90 डिग्री व्हायला हवा. जसा हा अँगल 90 होत होता लाईन एक्स ॲक्सिससाठी, तसा हा अँगल 90 डिग्री व्हायला पाहिजे. म्हणजे माझा सूर्य इथं असल्यानंतर मला त्याचं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भेटेल लाईन वाय इज इक्वल टू एक्स वरती. आणि ह्या पॉईंटचं जे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आहे ते जर मला वाय ॲक्सिस वरती शोधायचं असेल तर माझा सूर्य कुठे पाहिजे, आय वॉन्ट द सन टू बी हिअर. इफ द सन इज हिअर, देन आय विल गेट माय ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. दिस अँगल शुड बी 90 डिग्री and this will be that point, isn't it, over here? Yeah, this will be that point and that will be my orthogonal projection on the line y is equal to x. So whenever I talk about orthogonal projection onto a line, you are supposed to remember few things. We are finding orthogonal projection on a line, remember, and orthogonal means what? It is a perpendicular projection on a line. Is that clear? Now this is the geometrical interpretation of that. So in order to understand that, just I have drawn one diagram over here. Let us try to understand what the definition says exactly. So let V be an inner product space, let U be a unit vector and V belongs to V be arbitrary. So ज्या पॉइंटचं आपल्याला प्रोजेक्शन शोधायचं आहे त्या पॉइंटला V म्हटलंय. ओके, सो आय विल टेक दॅट पॉइंट समवेअर हिअर. ओके, लेट अस से दिस इज दॅट पॉइंट V, की ज्या पॉइंटचं आपल्याला प्रोजेक्शन शोधायचं आहे. देन द प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन U. ओके, प्रोजेक्शन कुणाचं शोधतंय, व्हीचं. कुणावरती शोधतोय, ऑन टू द लाईन आर यू. ओके, त्यामुळे इथे नोटेशन यू आहे. ओके, सो प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट व्ही ऑन टू द लाईन आर यू इज डिफाइंड बाय ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ व्ही ऑन यू इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विथ व्ही आउटसाइड द ब्रॅकेट यू. दिस इज सिंपल फॉर्म्युला. Okay, for that. So now what will be my orthogonal projection? Just a minute. Yeah, so what will be my orthogonal projection over here? Yeah, my orthogonal projection on the x axis I am talking about will be this. Okay, now see, in order to find this orthogonal projection with the help of formula, geometrically you can easily guess. Suppose my point is, let me say my point is suppose in first quadrant, let me say my point is 3 4. So can you guess the point on the x axis? What will be that? That is going to be 3 0. You can easily guess, right? So how can we obtain this formula with the help of how can we obtain this point 3 0 with the help of the formula? Okay, so
while finding the orthogonal projection of V onto the line RU, we are supposed to have the U as a unit vector. म्हणजे जर आपल्याला ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, आता जर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आपल्याला RU वरती जर शोधायचा असेल, RU इज अ लाइन ॲक्च्युअली नाव, then our U should be a unit vector in the direction of that line. Okay, so now over here my RU, you can say, is x-axis. So what I want is, I want one unit vector along this x-axis. So there is only one unit vector along x-axis. Remember, it is unique. So you will say how it is unique. See now, if you take any point on x-axis, I will tell you how to get that unit vector. So if you take any point on x-axis, let me say 10, 0 is a point on x-axis. So let me call it as some w. So what will be the unit vector? Now this is not unit vector. Why? Because if you try to find the norm, what is a norm? Under root of, by using simple dot product, under root of 10 square plus 0 square, it will be equal to under root of 100, and that is nothing but 10. So in this case the norm of this vector is 10, therefore it is not a unit vector. What do I mean by unit vector? Have I given you the definition? Okay. If you want, I will write it over here. A vector is said to be unit vector. Norm of that vector is equal to what? 1, isn't it? So how can we get the norm of this vector to be 1? Simply divide that vector by its norm. So if you divide w by its norm, so what will be w upon norm of w? It will be 10, 0 upon 10, which will be equal to what? 1, 0, isn't it? And this exactly is our choice of u. Okay, so what is our unit vector in the direction of x-axis? It is 1, 0. So that is my choice of u over here. I hope you got my point. So in order to find the orthogonal projection on the line RU, what you want is, you want unit vector in the direction of that line. Now instead of saying RU, I will say line L, okay, in general. So in order to find orthogonal projection on line L, what we want is, we want a unit vector along that line, okay, and that is obtained if you know any point on a line. If you know one point on a line, with the help of that point, definitely we can find a unit vector along that line. Simply divide that point by its norm, that is going to give you the unit vector. Is that clear? So my line over here is, you can say my RU over here is, this is just simply an example for understanding purpose. RU, I will take it to the x-axis. Okay, so my u is nothing but what? 1, 0. So my formula will be the orthogonal projection of V on u. So my V in this case is 3, 4, okay, on the line RU, in this case it is x-axis, will be equal to this will be equal to inner product of u comma v, outside it is u, which is equal to inner product of, what is my u? 1, 0. What is my v? 3, 4, okay, and outside again 1, 0. Now if you go for the dot product as the inner product, so 1 multiplied by 3 will be 1, 0 multiplied by 4 will be 0. So we will have 3 plus 0, and outside it is 1, 0. So we will have 3 multiplied by 1, 0, and that is nothing but what? 3, 0, and it is exactly this point that you got. Isn't it interesting? So with the help of formula, whatever answer we guess geometrically, that we have verified with our algebraic formula. Okay, so very interesting. So whenever you want to find orthogonal projection onto the line, so you want a unit vector along that line, then you will be able to do it. Okay,